呀啦，咱前总统蔡英文去澳洲访问，已经结束伫立陶宛的行程。伊即马人已经去丹麦，去参访丹麦国会拜访友台小组，嘛伫哥本哈根的民主高峰会顶馆发表演说。伊强调，台湾的安全对区域的稳定，也佮有全世界民主价值的维护，真重要。互相挨杀子前总统蔡英文访问丹麦国会受友台小组热情接待，双方进一步交流。各地国会议员的陪伴之下，到庭参观议场。第一摆访问丹麦，上重要行程就是伫哥本哈根民主高峰会发表演讲。Neighbor thought by routinizing cyber attacks, hacking, and military exercises, the people of Taiwan would either be debilitated by fear or become complacent. This was certainly not the case. On the contrary, the Taiwanese people used their experiences as the basis to build their resilience. 蔡英文强调，台湾的安全对区域稳定、对全球民主价值的维护是真重要。Taiwan's existence helped keep China's expansionist ambition in check. For the broader international community, Taiwan's existence shows that democracy can survive and thrive even when under constant threat. 在哥本哈根会议顶悬，互人家野目焦点就是演讲名单当中，包含台裔有名主持人郑熙芬、甲台剧连续攻击制作人陈新碧，剧中内容探讨国内也面临台海战争时阵可能出现的状况。因为台湾已经面临战争的威胁长达70年，而且战争是越来越迫近的，所以透过这个作品可以理解到台湾人民在想什么。我觉得是蛮有趣的，因为其实的确我们已经过了这么久的时间，然后大家都不太敢去面对这个议题。在哥本哈根会议透过无同款的时间，让更较侪人看到台湾面对的维权挑战，甲坚持价值。记者综合报道。